Second day, and we're going to Fuji Tunnel. Fuji Tunnel. Fuji. Alright. Fuji. Japan. Okay, let's go. That's a real one. Country of motorcycle. 10 million ang tao sa Ho Chi Minh City. 8 million. 8 million na ay motor. 8 million. 8 million, so 80% nakamotor. Kasi magkano? Very cheap. It's only $200. $200, so that means 8,000 pesos. Surplus. The real helmet, you pay $20. The fake one, $2. Why do you wear a fake helmet here? Because most people, some people wear the helmet to avoid police. Not for safety. Okay, so nagnaog pa lang mi gikan sa amuang sakyanan. Paingon namin sa boat o sa Lances speedboat. Balsa. Magbabalsa tayo. Anong lugar to? Tanchan. Tangkan. Tanchan. 1.5 hour ride to get a bumper ride. It's a bumper ride. I did volunteer. Oh no. I can swim. I can swim. He can swim also very fast. We follow them now. They're over the way. Cái đó, lù đó. Give it. We made it! We're Nice still alive. ride. Nito kayo ang speedboat. Liko-liko na ay masangi pero achieve gihapon. And now we're going to the tunnel and we'll cruise the West Philippine Sea going to Corregidor Island. Ang ganda ng tunnel. So this is the tunnel entrance. Bay, na-high-tech naman yung ilahang tunnel. Aircon nung tingali nito. So we're now going to the tunnel entrance. So this is the ticketing. Thank you. Ang puto sa inaaning tunnel na rin, nanindot naman. Diri kuno nagira sa una, pero mura wala may tinagusan sa bala. 1 meter deep, go around the area. See Big Gong hiding inside. Flooded back to the tank, helicopter, soldier coming to the area. But it was not safe enough for them.
Because when American side dropped the bomb in, everyone done. Ayos. Wala pa sila yung pahawayanan, no? Ala, ang mga iguan. Wala! Patay! Muli na ba? Kuwang sheets. Hindi na ako siyo ba? Asa na? Ito ka. Grabe. 20 meters lang ta. Tara. So, makita niyo mo talagang gagaang ra. Dali! Gagaang ra. Oh, Kumusta? ara ka ba? Nagkagamay na. Ha? Nagkagamay. Nagkagamay na? Kuy, balik tabay. What the heck? Oh, Insyak ko na itong gibuhat. Bang, may balik ta. sinabsabay mo balik na lang. Kapoy! Aray! Man! Grabe. Grabe na nga tunnel. Bubura kayo. Kailangan mo magaang para maka lakaw ka sa sunod. So grabe ko di ka gagmay ang mga Vietnamese sa una. Mao na nga gagmay pod ang tunnel. Actually usa pod na siya nga paagi kay para at least kung ang mga Americans dagko so maglisod sila diri sa sulod sa tunnel. So unsay masulti ninyo diri sa tunnel? Di magsilbi. Nanulod ba itong tunnel? Kapoy kayo. Gamay ra gud. Gagaang ra kag lakaw. Di magsilbi ang dagkugtian. Kanay, wa mula utay. Okay, so may ni ang remnant nga tangke sa Vietnam War. Sa US ni. They call it the Hubas tank. Ang mga ligid ko no tuwa na sa China. Ibaligya. It's just to be in the jungle. So the truck he used for hunting the animals long time ago. Tiger, lion, but in the war was by go through the legs or the ankle. They could not move. Have them some minutes, and that's enough for BC. Show up, shot them. Yeah. The second one, clip it and then by go through. Yeah. The rolling truck. Fail on this one. Just by go to the rim, go to everyone. And they keep rolling. Go they were. The deeper they stuck there. If they stuck the belly, everything just came out. The fish trap would put in that hole. Oh no. Are they gonna attack us? Oh no. But you never know because the real one are the fake one. I can tell you this is a fake tone. Pwede ta magpaputok diha tagkuan to $10. Ano klase paputok ang gagawin natin? Kuan quitis. M16? M16 na lang bay. Ay makaigo ta na ay reward gikan sa gobyerno nila. Anong reward? Night massage. Money? Asa ta paingon ron? And now we're going to the kitchen where I'm going to show you cooking without smoke. Na di ay mag-cook sila nga walay smoke. Sayon raman. Kaya dito sa balay rice cooker raman ko. O di nga electric stove. Okay, so unsaon nila pagluto nga walay smoke. Kaya dili good ang smoke kay para dili sila bumbahon sa mga aircraft nga naa sa babaw. So kana nga payag mao na ang kitchen. So ang mahitabo ang aso di paingon diri. So dito rapid ang aso gina-absorb sa moist nga yuta og dahon. Manang ang aso dili gud mosaka ngadto sa babaw, dili na ma-detect sa mga aircraft nga naglupad-lupad dito sa babaw kay mga Americans mao nang ginabuhat mga aircraft sige hulog og bomba. So pag naa sila makita nga mga aso delikado so matagag tagakan sila bomba. The last place when smoke came out, you would leave tree soil, the water then, make it wet. So the wet soil turned all the smoke into the melt or vapor. Yes. They didn't rise up Less so high. smoke. You could not see it from helicopter, right? Absorb You only siya. cook one time in early morning from 3 to 6.
So we are going to lunch now. To lunch, to have lunch. Ay nakanindot ani nga trip kay naay closure nga meal. So after mag-tour, naay lunch. Okay. So after ng kain, kumain kami doon. Busog na, na-regain na ang energy. It's time to ride again. Sakay na sadta sa tuwang bangka. I like that one. Dragon, bro.